ఓకే. ఈ వీడియోలో మనం ఫార్ములాస్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం. సో, మాక్సిమం టాపిక్ వైస్ నేను కవర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎగ్జామ్ ముందు జస్ట్ మీకు రివైజ్ చేయడానికి మేబీ హెల్ప్ అవ్వచ్చు. సో, నా ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఈ వీడియో అరౌండ్ 25-30 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ఎనీ ఫార్ములా, ఇన్‌కమ్ స్టేట్‌మెంట్ చూద్దాం. సో, ఇది బేసిక్ ఫర్ అట్‌లీస్ట్ ఒక 2-3 టాపిక్స్ కాబట్టి. అండ్ ఇన్‌కమ్ స్టేట్‌మెంట్ మీకు తెలుసు బిగిన్స్ విత్ సేల్స్. అండ్ సేల్స్ నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్, అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ లోంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్తే ఈబిఐటి, అండ్ ఈబిఐటి లోంచి ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే ఇట్ సపోజ్ టు బి ఈబిటి, అండ్ ఈబిటి లోంచి ట్యాక్స్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈఏటి, అండ్ ఈఏటి లోంచి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ తీస్తే ఇట్ ఈస్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, అండ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే కనుక వచ్చేది ఈపీఎస్. ఓకే. సో ఇది మీ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ గివ్స్ యూ ఈపీఎస్ అని. దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అది సపోజ్ టు బి లెవరేజెస్. అండ్ లెవరేజెస్ లో సో ఫస్ట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫార్ములా, సెకండ్ ఫార్ములా సపోజ్ టు బి ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ అంటే ఏంటని, విచ్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై ఈబిఐటి, ఆర్ ఇంకొక ఫార్ములా సపోజ్ టు బి పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈబిఐటి బై percentage change in sales, right? Then financial leverage formula. Financial leverage is basically EBIT by EBT. ఒకవేళ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఉంటే గనక ఈబిఐటి బై ఈబిటి మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడ్ బై 1 - t, ఆర్ ఇంకొక ఫార్ములా సపోజ్ టు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈబిఐటి. దెన్ ఫోర్త్ ఫార్ములా సపోజ్ టు బి కంబైన్డ్ లెవరేజ్, and combined leverage is nothing but contribution divided by EBT, or percentage change in EPS by percentage change in sales, or simple thing is operating leverage into financial leverage. So ఇది మీ leverage is the formula. ఇంకొక ఫార్ములా వాడు ఇచ్చింది which is 1 by margin of safety. This is as a percentage. It is also equal to operating leverage అని మోస్ట్లీ ఎక్కడ యూజ్ చేయమది, బట్ ఫైన్. దెన్ లివరేజ్ టాపిక్ తర్వాత ఉన్న ఈ నెక్స్ట్ టాపిక్ కి సపోజ్ టు బి ఈబిఐటి ఈపీఎస్ అనాలిసిస్. అండ్ ఈబిఐటి ఈపీఎస్ అనాలిసిస్ లో ఇది ఫార్ములా కాదు, బట్ ఫస్ట్ మోడల్ ఈ సపోజ్ టు బి ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ బెటర్ అంటే కనుక మాక్సిమం ఈపీఎస్ ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ బెటర్. బట్ ఒకవేళ వాడు పి రేషియో ఇస్తే కనుక సమ్లో పి రేషియో ఫార్ములా మనకు తెలుసు. పి రేషియో సపోజ్ టు బి ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. సో ఒకవేళ పి రేషియో ఇస్తే కనుక ఈ పై ఫార్ములా నుంచి ఈపీఎస్ ఇంటూ పి రేషియో గివ్స్ యూ ఎంపీఎస్. సో ఏ షేర్ కి అయితే ఎక్కువ మాక్సిమం షేర్ ప్రైస్ ఉంది, దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని, రైట్? దెన్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా సపోజ్ టు బి ఫర్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. అండ్ if indifference point concept is మనకి which is nothing but the EBIT at which EPS is equal between two plans. సో ఒకవేళ ABCD ఇలా 4 ప్లాన్స్ ఉంటే ముందు AB కడతారు, AC కడతారు, AD కడతారు, దెన్ BC కడతారు, BD కడతారు, దెన్ CD కడతారు. సో 4 ప్లాన్స్ ఉంటే కనుక 4C2 ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్స్ వస్తాయని, విచ్ ఇస్ లైక్ 6 ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్స్ అండ్ 3, 2, 1. సో మొత్తం 6 పాయింట్స్ వస్తున్నాయని. అండ్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎలా కడతారు అన్నప్పుడు x - I1 into 1 - t minus P1 by N1 is nothing but EPS for the first plan is equal to EPS for the second plan, x - I2 into 1 - t minus P2 divided by N2. And where x is supposed to be the EBIT at the indifference point, or EBIT in the indifference point antaru, at which the EPS is equal, that is supposed to be your x. And I1 is the interest in the first plan, t is tax rate, P1 is preference dividend in the first plan, and N1 is supposed to be number of shares in the first plan. And similarly, I2 is supposed to be interest in second plan, T tax rate, P2 is preference dividend in second plan, and N2 is number of shares in the second plan. So this means indifference point concept. Then eighth formula is supposed to be financial BEP and T. And financial BEP is supposed to be simply interest plus preference dividend divided by 1 - t. This is financial BEP. And financial BEP, each plan ki oka financial BEP ఉంటుంది. So example, ఒకవేళ 3 plans ఉంటే ABC, ప్రతి ప్లాన్ కి ఒక ఫైనాన్షియల్ బీఈపీ ఉంటుంది. సో 3 ఫైనాన్షియల్ బీఈపీ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. అదే ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సపోజ్ టు బిట్వీన్ 2 ప్లాన్స్. ఒకవేళ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఏబిసి కట్టాలంటే ఏబి కట్టాలి,
ఏసీ కట్టాలి అండ్ బీసీ కట్టాలి. సో 3 ప్లాన్స్ ఉంటాయి, 3 ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, 3 ప్లాన్స్ ఉంటాయి కనుక. బట్ ఫైనాన్షియల్ బీఈపీ మాత్రం ప్రతి ప్లాన్ కి ఒకటే ఉంటుంది. సో ఏకి ఒకటి, బికి ఒకటి, సికి ఒకటి. సో విచ్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడ్ బై 1 minus t. Then supposed to be EBIT EPS analysis దాకా ఇది అయిపోతే కనుక నెక్స్ట్ టాపిక్ సపోజ్ టు బి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనుకుంటే. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కట్టడానికి. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ రిడీమబుల్ అయితే కనుక ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t. ఇది అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2. ఫార్ములాకి పర్సంటేజ్ కింద మార్చాలంటే ఇంటూ 100. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2. ఇది రిడీమబుల్ ప్లాన్ కి. ఇదే రిడీమబుల్ కి వైటీఎం మెథడ్ వాడచ్చు, విచ్ ఇస్ బేసికలీ 5 years ఉంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t by 1 plus kd. సెకండ్ ఇయర్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t by 1 plus kd హోల్ స్క్వేర్. 5 years ఉంటే కనుక లాస్ట్ ఇయర్ 5th year లో ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t ప్లస్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ డివైడ్ బై 1 plus kd హోల్ పవర్ 5. బట్ 10 years అయితే డివైడ్ బై 1 plus kd హోల్ పవర్ 10. సో n years ఉంటే కనుక 1 plus kd హోల్ పవర్ n. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t by 1 plus kd plus interest into 1 minus t by 1 plus kd whole square, so on to interest into 1 minus t plus rv by 1 plus kd whole power n. ఇది p0 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో బేసిక్ గా సమ్ దాకా ఇవి ఇస్తాడు అండ్ మనం kd కడతాం. దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి వన్ పార్ట్, రైట్. దెన్ 10th ఫార్ములా కింద ఒకవేళ ఇర్రిడీమబుల్ అయితే కనుక kd ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t డివైడ్ బై p0 ఇంటూ 100. ఇది ఇర్రిడీమబుల్ డెట్ కి అయితే కనుక. సేమ్ లెవెల్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కి అయితే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2. అండ్ కేపీ రిడీమబుల్ అయితే కనుక ఇది, అండ్ కేపీ రిడీమబుల్ వైటిఎం మెథడ్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ లాజిక్. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ కేపీ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ కేపీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ టు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ ఆర్వి డివైడ్ బై 1 ప్లస్ కేపీ హోల్ పవర్ ఎన్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ p0 ఇస్తాడు, pd ఇస్తాడు అండ్ rv ఇస్తాడు. We need to solve for kp by trial and error method. Then also one kp irredeemable అయితే కనుక, kp irredeemable అయితే formula is preference dividend divided by p0 into 100, right? So irredeemable అయితే then that is one ke. ke కి చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో ke based on first constant dividend model అయితే కనుక it is supposed to be k is equal to d by p0. అదే కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ అయితే కనుక కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ కి ఇంకొక పేరు డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్ ఆర్ గార్డెన్స్ గ్రోత్ మోడల్. సో గార్డెన్స్ గ్రోత్ మోడల్ అయితే కనుక k ఈజ్ ఈక్వల్ టు d1 by p0 ప్లస్ g, రైట్. అండ్ 14th ఫార్ములా కింద కే ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్ అనుకుంటే కనుక కాన్స్టెంట్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్లో k is supposed to be EPS by P0, which is nothing but 1 by P ratio అనుకోవచ్చు మనం. So k is equal to EPS by P0 or 1 by P ratio. అండ్ దీనికే ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ మోడల్ అనుకుంటే కనుక k ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ మోడల్లో ఫార్ములా is supposed to be సేమ్ డివిడెండ్ గ్రోత్ లా ఎక్సెప్ట్ డివిడెండ్ బదులు ఎర్నింగ్స్. సో EPS 1 డివైడ్ బై P0 ప్లస్ g. సో D1 by P0 ప్లస్ g బదులు EPS 1 by P0 ప్లస్ జీ. బట్ మోస్ట్లీ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ లో వాడేది ఈ ఫార్ములా D1 by P0 ప్లస్ జీ. అండ్ ఇంకొకటి క్యాప్ఎం మోడల్. అండ్ క్యాప్ఎం మోడల్లో వాడు అడుగుతుంది RF ప్లస్ RF మైనస్ RF ఇంటూ బీటా. ఇది సపోజ్ టు బి ద KE. సో KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు RF ప్లస్ RF మైనస్ RF ఇంటూ బీటా. ఇది క్యాప్ఎం మోడల్. అండ్ ఇంకొక మోడల్ ఉంది సపోజ్ టు బి రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్. అండ్ రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ ఇస్ సింపుల్. PT minus PT minus 1, which is nothing but నేను 100 కొన్నాను, అది 115 పెరిగింది అనుకుందాం, 15 రూపీస్ ప్లస్ యాడ్ అది వచ్చిన డివిడెండ్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ PT minus 1 into 100%, రైట్. సో ఇది రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్. దెన్ ఇందులో కూడా YTM అప్రోచ్ వాడచ్చు. సో విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇందాకలాగే P0 is equal to dividend by 1 plus KE plus dividend divided by 1 plus KE whole square plus so on to dividend plus RV divided by 1 plus K whole power
And ఇక్కడ ఆర్వి బదులు ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ ఇయర్ లో అయితే మీరు షేర్ అమ్మేస్తున్నారు అది పిఎన్ డివైడ్ బై 1 + k హోల్ పవర్ n. సో ఒక సమ్ లో యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఇది D1, ఇది D2, ఇది DN, and PN is nothing but price in the nth year, and price in the nth year is nothing but DN+1 divided by Ke minus G, which is nothing but basically P nor tells me to is D1 by Ke minus G. సో అదే ఫార్ములా P nor బదులు P1 కావాలంటే D2, PN కావాలంటే DN+1. సో ఇది మీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ KE మోడల్. దెన్ WACC యాక్చువల్ గా ఫార్ములా కింద కాదు, బట్ సింపుల్ కాలమ్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, amount, weights, individual cost of capital, and share of individual cost in WACC, which is basically WACC అనుకోవచ్చు. Example, capital structure, equity, retained earnings, preference share capital, debenture ఇలా ఉంటే కనుక అమౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను 2 lakh, say 1 lakh, then say 2 lakh, then say 1 lakh ఉందనుకున్నాం, then obviously 6 lakhs మొత్తం. So weight is supposed to be at 2/6 అలా ఉన్నట్టని, so 33.33%. Then 1/6, 16.66%, 33.33 and 16.66%. ఇది వెయిట్ అండ్ ఇది కేఈ కడతారు, కేఆర్ కడతారు, కేపి కడతారు, కేడి కడతారు. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది ఇక్కడ ఇది టోటల్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి కేఓ ఆర్ WACC. సో అగైన్ సమ్స్ లోకి వెళ్ళట్లేదు, జస్ట్ ఫార్ములా సమరీ. ఇప్పటికి నేను ఆల్రెడీ సమ్స్ చేసి ఉంటాను, జస్ట్ టు రీకాల్. సో అగైన్ నా సజెషన్ కూడా వాళ్ళు గోయింగ్ త్రూ ద ఫార్ములాస్, ఫస్ట్ మీరు వీడియో ఆన్ చేయగానే జస్ట్ సేల్స్ అని చూడగానే వెదర్ యూ కెన్ రీకాల్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో ఆన్, దెన్ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ఫార్ములా. సో పాస్ చేసి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటే దెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్. దెన్ WACC అప్పుడు KR అగైన్ ఒక ఫార్ములా ఉంది. KR is supposed to be K into 1 minus percent taxes into 1 minus brokerage cost. Again KR కి KE కి there is a difference, like KR KE ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయంటే if there are no percent taxes. ఇప్పుడు percent tax ఉంటే కనుక KE into 1 minus percent taxes gives you KR, and brokerage into 1 minus brokerage. Then ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది మార్జిన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది న్యూ క్యాపిటల్ ఇది. సో ఫార్ములాస్ అవేం మారు, జస్ట్ న్యూ క్యాపిటల్ కి WACC కడితే దట్ బికాస్ మార్జిన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కాకపోతే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, విచ్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ కెన్ బి మేడ్ వితౌట్ ఇష్యూయింగ్ న్యూ ఈక్విటీ అని. సో అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ కెన్ బి మేడ్ వితౌట్ ఇష్యూయింగ్ న్యూ ఈక్విటీ అన్నప్పుడు అక్కడ ఫార్ములా ఇస్ సపోజ్ టు బి రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ డివైడ్ బై ఈక్విటీ రేషియో అని. సో ఇది సిపి మెటీరియల్ లో 18th సమ్ విచ్ ఇస్ లాస్ట్ సమ్ చేసాం, అది ఒకసారి చూసుకోవాలి ఎగ్జామ్ మోడల్ దాకా. ఇది జస్ట్ ఫార్ములా సమ్మరీ. సో దీనికి వేరే క్విక్ సమ్మరీ యాడ్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో మేబీ దేర్ విల్ బి డిస్కషన్ ఆన్ దట్. సో ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దాకా. దెన్ మోస్ట్ ఫార్ములాస్ ఉన్న టాపిక్ ఇస్ బేసికలీ రేషియో అనాలిసిస్. సో ఇందులో చాలా చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ 23rd ఫార్ములా అనుకుంటే రేషియో అనాలిసిస్ యాక్చువల్ గా ఫార్ములాస్ ని కొన్ని హెడింగ్స్ లో విడగొట్టారు. సో ఎగ్జాంపుల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ హెడింగ్ దాకా అనుకుంటే first there is something called liquidity ratios, which is basically short term money, liquidity or short term solvency ratios. So liquidity or short term solvency ratios, for example, there is first is current ratio on the, which is current asset by current liabilities, and then there is something called as quick ratio, which is basically quick assets by current liabilities, and because quick assets equal to current assets minus stock and minus prepaid expense, right? And quick ratio తర్వాత is something called as cash ratio or absolute cash ratio. Absolute cash ratio is basically cash plus marketable securities. ఇది numerator and denominator is current liabilities. Okay, so ఇది current liabilities, ఇది కూడా current liabilities. Okay, so when observe చేస్తే denominator for all the three formulas అదే, and basic difference interval on, and basic difference interval is nothing but how many days you can survive if the firm discontinues its operations. So basically debtors plus cash plus marketable securities ఉంటుంది, divided by operating expenses per day అని. Okay, right, ఇది ఫార్ములా. Then basic difference interval తర్వాత BDI is basic difference interval. తర్వాత నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, విచ్ ఇస్ బేసికలీ కరెంట్ అసెట్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములా. సో ఇవి షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ ఫార్ములా. సో ఇవి 5 ఉన్నాయి, 23 to 27. అండ్ దెన్ what లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ ఫార్ములాస్ ఆర్ లెవరేజ్ రేషియోస్. లాంగ్ టర్మ్ లెవరేజ్ అంటే డెట్, సో లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ ఆర్ లెవరేజ్ ఉన్న రేషియోస్.
సో ఎగ్జాంపుల్ అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రేషియో ఈక్విటీ రేషియో. ఈక్విటీ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ ఎంత ఉందని. సో దాన్ని ఈక్విటీ బై నెట్ అసెట్స్ అనొచ్చు. అండ్ నెట్ అసెట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ అసెట్స్ లోంచి కరెంట్ లయబిలిటీస్ తీసేస్తున్నారని. సో విచ్ ఇస్ బేసికలీ వన్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద లయబిలిటీస్ పార్ట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఉండి లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ అన్నప్పుడు ఈక్విటీ ఉంటుంది, డెట్ ఉంటుంది, ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని. అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కింద రాస్తే కనుక ఇట్ is supposed to be fixed assets plus working capital is nothing but is equal to your long-term funds. Long-term funds అన్నప్పుడు ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, లాంగ్-టర్మ్ డెట్ అని ఉన్నట్టు. సో అందుకని డివైడ్ బై నెట్ అసెట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ current liability, which is nothing but fixed assets plus working capital. So total assets minus current liability, which is sort of fixed assets plus working capital రెండు ఒకటే అన్నట్టు. Okay. So the equity ratio. Then again debt ratio, same thing, except that numerator is debt divided by net assets అని. And net assets అన్నప్పుడు it is supposed to be total assets నుంచి working capital తీసేస్తే. సో దెన్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో, అండ్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో రకాల ఫామ్ ఉన్నాయి. డెట్ బై ఈక్విటీ వాడచ్చు, ఆర్ కొంతమంది డెట్ బై డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ వాడతారు, విచ్ ఇస్ అగైన్ సపోజ్ టు బి ద టోటల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే. సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. దెన్ క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో అనే ఫార్ములా ఉంది. క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో ఇస్ సపోజ్ టు బి రిప్రజెంటింగ్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బేరింగ్ ఫండ్స్. అంటే న్యూమరేటర్ ఇస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ అలాగా, అంటే డిబెంచర్స్ అవి. అండ్ డినామినేటర్ సపోజ్ టు బి ఈక్విటీ, అండ్ ఈక్విటీ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో ఈక్విటీ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అలాగని. Then there are something called as coverage ratios, which are again part of the long term. So coverage ratios లో మోస్ట్లీ మనం కవర్ చేస్తున్నవి ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో, which is interest ఎనీ టైమ్స్ కవర్ అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ముందు ఉండేది ఈబిఐటి, సో ఈబిఐటి బై ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో. దెన్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో, అండ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో ఇస్ బేసికలీ ఈఏటి, అంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ముందు ఏదైతే ఉందో అది. సో 1 minute. సో ఈఏటి, సో ఈఏటి డివైడెడ్ బై ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అని. దెన్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో అని కూడా ఉంది, విచ్ ఇస్ బేసికలీ ఈఏటి మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ డివిడెండ్. సో ఇది ఈక్విటీ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో. దెన్ డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో ఉంది, విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి మీ ప్రాఫిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ డెట్, profits available to repay debt divided by installment అనొచ్చు, like which is principal plus interest అని. సో అది రీపే చేయగలరా లేదా చెక్ చేస్తున్నట్టు అని. దెన్ అగైన్ దేర్ ఆర్ సమ్ యాక్టివిటీ రేషియోస్ లైక్ అంటే టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ అవన్నీ. సో నీడ్ టు కవర్ just సో నెక్స్ట్ సే యాక్టివిటీ రేషియోస్ అనుకుంటే, యాక్టివిటీ రేషియోస్ లో ఎగ్జాంపుల్ సే విచ్ ఇస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్. అండ్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ లో మోస్ట్లీ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. అండ్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అన్నప్పుడు టోటల్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనొచ్చు. సో న్యూమినేటర్ సేల్స్, బట్ అప్పుడప్పుడు వాడు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తే కనుక కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ కూడా వాడచ్చు, డివైడ్ బై టోటల్ అసెట్స్, రైట్. అండ్ అన్ని టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ కి న్యూమినేటర్ విల్ బి ద సేల్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇచ్చిన డేటా బట్టి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే ఆబ్వియస్లీ సేల్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ డివైడెడ్ బై ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది వాడిన పని న్యూమినేటర్ దాకా. అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే కనుక సేల్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ డివైడ్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్.
and maybe debtors turnover ratio అంటే కనుక so debtors turnover ratio one that is crash. Debtors turnover ratio is supposed to be credit sales divided by average debtors అని. So again in numerator అన్నిట్లో denominator అన్నిట్లో కూడా average total assets, average fixed assets or average working capital వాడచ్చు. But this is fine. Credit sales divided by average debtors and creditors turnover ratio అన్నప్పుడు which is supposed to be credit purchases divided by average creditors and inventory turnover ratio వాడినప్పుడు inventory turnover ratio finished goods అయితే కనుక cost of goods sold divided by average inventory of finished goods ఇది. అండ్ అదే inventory turnover ratio raw material వాడితే కనుక raw material consumed divided by average inventory of raw material. So mostly turnover ratios is సరిపోవాలి. Then there's something called profitability ratios అవి. And profitability ratios related to sales ఉన్నాయి. Profitability ratios related to sales అంటే gross profit ratio which is simply gross profit by sales and net profit ratio which is simply net profit by sales and operating profit ratio which is operating profit by sales, expenses ratio which is basically expenses divided by sales. So ఇవి basically profit related ratios but related to sales అది. Then written on assets or profitability related assets అవి. So written on assets is equal to సో రిటర్న్ ఉన్నప్పుడు ఈఏటి వాడచ్చు. సో ఈఏటి బై అసెట్స్ ఆర్ ఒక్కొక్కసారి ఈబిఐటి వాడచ్చు డివైడ్ బై అసెట్స్. అగైన్ ఒక్కొక్కసారి ఈఏటి ప్లస్ బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేశారు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు డివైడ్ బై అసెట్స్ ఆర్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t వాడచ్చు డివైడ్ బై అసెట్స్. సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ కి 4 ఫార్ములాస్ ఏదైనా వాడచ్చు బేసికల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్పస్ or వాడు ఇచ్చిన డేటా బట్టి. అండ్ సేమ్ విత్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా సేమ్ లాజిక్. న్యూమరేటర్ కెన్ బి ఈబిఐటి ఆర్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t ఆర్ so numerator can be EBIT or EBIT into 1 - t or EAT or EAT plus interest ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో EBIT into 1 - t or EBIT or EAT or EAT plus interest ఏదైనా అవ్వచ్చు. Divided by capital employed is again net assets తీసుకోవచ్చు మీరు which is like equity, preference, debentures, long term debentures ఇవన్నీ యాడ్ చేసినట్టు. So divided by capital employed which is same as net assets మళ్ళీ. So written on capital employed and written on assets almost like similar concepts అవుతున్నాయి. And written on equity is supposed to be say 43, then is 40. Actually 44 is me net profit ratio అనుకోవచ్చు and 45 is your operating profit ratio. So that is frequently crash out.